검색어 알았어. Okay. Okay, are you ready? Gan? 준비되셨습니까? Yeah. I'm just muting everybody Okay. except me. Okay. It's done. Okay. So we adjust the body posture, making upright 자, 이제 우리는 and relax. 이제 자세를 조정해서 이것이 이제 꼿꼿하고 이완돼 있게 합니다. So the important points of adjusting the body posture, there are two main points. 그래서 이제 우리 자세를 조정하는 두 가지 큰 포인트가 있습니다. One is the base of our sitting posture. That is the triangular area in between our hips and knees. 그래서 이제 우리 첫 번째는 우리의 이제 자세의 밑기둥입니다. 그것은 이제 우리 엉덩이와 우리 다리 사이의 삼각형 부분입니다. Try to make it touching the ground as much as possible. 이것이 이제 최대한 땅에 닿도록 해보세요. Relax the area in between your legs and the lower abdomen. Here has many tendons connecting the joints. 그래서 이제 다리와 이제 하복부 사이에 있는 곳을 이완해 보세요. 여기에는 굉장히 많은 힘줄이 있습니다. So you can have a feeling like the lower part of your body, your hips and your legs, is sinking and sinking into the ground. 그래서 이제 그 엉덩이와 다리 이제 하반신이 이제 땅으로 꺼지는 느낌을 받을 수 있습니다. If we can relax the base of the body well, then we'll feel the kind of secured, both physically and mentally. 그래서 이제 우리가 몸의 기반이 되는 부분을 이완을 잘하면 우리는 신체적으로나 정신적으로나 안정이 됩니다. And your body posture will be better supported. 그러면 당신의 이제 몸 자세가 더 잘 지지될 것입니다. Push your hips a little bit backward, so to extend the area of the triangle. 그래서 이제 엉덩이를 뒤로서 빼시고 그래서 이제 이 삼각형 부분이 더 커질 수 있도록 해주세요. When we push our hip a little bit backward, then the middle axis of the body will be straight. 그래서 우리가 엉덩이를 뒤로 좀만 더 빼면 우리 몸의 중심점이 더 꼿꼿해 바르게 펴집니다. The middle axis of the body is the straight line connecting the very top of on our head and the base point, which is in between sex organ and anal. 그래서 이제 이 몸의 중심점은 이제 머리 꼭대기와 항문과 성기 사이에 있습니다. And when we push our hip backward, then this base point will be touching the ground perfectly. 그래서 우리가 엉덩이를 뒤로 빼면 이 밑에 부분은 땅을 완전히 닿게 될 것입니다. So the middle pillar of our body will be straight. 그래서 우리의 중심 기둥은 이제 펴지게 됩니다. And we can try some exercise to find out to recognize the feeling of the middle axis.
그래서 우리는 그런 이제 중심점의 느낌을 느끼기 위해서 어떤 운동을 해볼 수 있습니다. When we breathe in, try to push your head upward, and at the same time keep your hip touching the ground. 그리고 우리가 숨을 들이쉴 때 머리를 위로 늘려보세요. 그리고 동시에 엉덩이가 땅에 닿아 있도록 하세요. And feel the both way extension, stretching of the middle line. 그리고 이제 그런 양쪽으로 늘어당기는 힘을 느껴보세요. And when we breathe out, relax your body weight and slowly place it onto the base point. 그래서 우리가 호흡을 내쉴 때는 몸의 무게를 이완하면서 그 밑에 부분을 느껴보세요. Try to do this for several times. It's just like a yoga practice and because mindful. 이것을 이제 여러 번 해보려고 하세요. 왜냐면 이것은 이제 요가 운동과 같습니다. 그러면 우리는 이것에 대해서 깨어 있게 됩니다. Breathe in deeply and slowly, and breathe out relaxed. 천천히 깊고 이제 천천히 들이쉬고 호흡을 내쉬면서는 이완하세요. Relax your body weight onto the base. 그래서 당신의 몸을 그 밑에 부분으로 이완해서 올려놓으세요. This is a very good exercise before our formal meditation. It make our mind mindful and come back to the body. 이것은 이제 우리의 명상 전에 할 수 있는 좋은 운동입니다. 이것은 우리 마음을 다시 몸으로 돌려놓습니다. And also it makes our sitting posture stable. 그리고 이것은 우리의 앉아있는 자세를 안정시킵니다. So do this breathing in and out. Stretch the middle axis gently. 그래서 이런 호흡을 들이셨다가 내셨다가 하면서 중심축을 부드럽게 늘려주세요. It is a lateral straight feeling. It's not a kind of tensed one. 이것은 이제 자연스러운 꼿꼿한 느낌입니다. 이것은 긴장된 느낌이 아닙니다. If we can find out the support the body posture with this middle axis, then you find that our sitting posture is stable and effortless. 당신이 이제 이런 중심점에서 몸이 의지하게 된다면, then the body posture would be straight and effortless. 그러면 이것은 이제 이렇게 꼿꼿하게 서 있고 이제 노력을 필요하지 않게 됩니다. And when we have set the posture stable and relax all the other parts of the body. 그리고 우리가 자세를 안정되게 만들고 이제 그 다음에는 다른 모든 부분을 이완합니다. And now just let the body breathe naturally. 그리고 이제 몸이 자연스럽게 호흡하도록 놔두세요. And just leave the body sitting here and breathe itself.
그래서 몸이 여기 앉아 있으면서 스스로 호흡하도록 놔두세요. And try to change our perspective from a master to a knower of this body. 그리고 이제 우리의 관점을 주인에서 그저 아는 자로, 이 몸에 대해서 아는 자로 바꾸세요. Slowly withdraw our control from this body. 그래서 이 몸에 있는 우리의 통제를 서서히 이제 거두어들이세요. And try to surrender this body back to the nature. 그리고 이 몸을 이제 다시 자연에게 내어주세요. Feel the natural rhythm of the breathing. 그래서 자연스러운 이제 호흡의 리듬을 느껴보세요. We don't need to control the breathing. We don't need to take part into the breathing. 우리 호흡을 통제할 필요 없고 호흡을 개입할 필요도 없습니다. And also we don't need to concentrate or know too much detail of the breathing. Just know that the breathing is continuing, and that's enough. 그리고 우리는 집중해서 호흡에 대해서 너무 많이 알 필요가 없습니다. 그저 이것이 지속되고 있다는 것을 알고 계시면 됩니다. Now this breathing is not under your control. It is belong to the nature. Just let it be the background of our meditation. 그래서 이제 이 호흡은 우리 통제에 내어 있지 않고 그리고 이것이 우리 명상의 배경이 되도록 하세요. It is a tool for the mind to keep present. It's not for our concentration. 이것은 우리 마음이 깨어 있도록 하는 도구일 뿐입니다. 이것은 집중해야 할 것이 아닙니다. Once we can still know the breathing continuing, then we are present. 그리고 우리가 계속해서 호흡이 지속되고 있다는 것을 알게 되면 우리는 깨어 있습니다. 현재에 있습니다. Just let the breathing flow. 그래서 호흡이 그저 흐르도록 놔두세요. We don't need to hold on to any point of the breathing. Just let it flow. Feel the passing of time. Then we are present. 우리는 이제 호흡의 어떤 부분에 붙어 있을 필요가 없습니다. 그저 이것을 느끼시고 그리고 시간이 흐르는 것을 느껴보세요. Now we just leave the body here and breathe itself and pay attention to the area of the brain. 그래서 우리는 몸을 여기다 두고 호흡을 합니다. 그리고 뇌 부분에 주의를 기울입니다. The brain is the center of our nervous system. If we want to relax the body deeper, then we need to relax the nervous system. 뇌는 이제 우리 신경계의 중심입니다. 그래서 몸을 더 깊게 이완하고 싶다면 우리는 뇌를 이완해야 됩니다. Feel your brain with a gentle awareness. 그래서 이제 부드러운 주의력으로 뇌를 느껴보세요. And let the breathing continue itself in the background. 그리고 호흡이 뒤에서 계속 지속하도록 하세요. Relax the brain. Release all the stress inside. 뇌를 이완하시고 그 안에 있는 모든 스트레스를 다 풀어버리세요.
Fill the brain with open awareness. If there's any tension, stress, or tiredness, just let it come out. 그래서 뇌를 이제 열린 알아차림으로 느껴보시고 거기 안에 어떤 긴장이나 스트레스가 있다면 그것이 나오도록 해주세요. Accept their presence, but don't be deluded that this is me, this is mine. 그래서 그것의 이제 존재를 수용하시고 하지만 그것이 나거나 이게 내 거라고 생각하지 마세요. We are not to fight against any tiredness of the body. 우리는 이제 몸의 어떤 피로감과 싸울 필요가 없습니다. We train the mind to know, to be a knower. 우리는 마음을 이제 아는 자가 되도록 훈련시킵니다. So be aware that now there's the feelings of the brain. They are there, but it is not you. 그래서 이제 뇌에 어떤 느낌이 있다는 것을 알지만 그것은 당신이 아니라는 것을 아셔야 됩니다. And relax the brain because it is tired. It need to take a rest. 그래서 뇌를 이완하세요. 왜냐하면 이것은 피곤하고 이제 쉬어야 하기 때문입니다. Don't be afraid of the feelings of tiredness. 그래서 피로한 느낌에 대해서 두려움을 가지지 마세요. But keep your awakeness. 당신의 이제 깨어 있음을 유지하세요. The mind is not the brain. The brain is not the mind. They are different. 마음은 뇌가 아니고 뇌는 마음이 아닙니다. 둘은 다릅니다. They are, although they are connected, but they are different beings in different dimensions. 그것들이 연결이 돼 있을지는 몰라도 그것들은 이제 다른 차원에 있는 다른 무언가입니다. The mind can separate itself from the brain. 마음은 뇌로부터 제 자신을 분리할 수 있습니다. If you feel that the mind is agitated, there are a lot of thoughts, then you can pay more attention on the relaxation to the brain. 그래서 뇌는 이제 들떠 있는 경우가 많고 그러면 우리는 이제 뇌를 이완하는 데 더 주의를 기울일 수 있습니다. And if you feel sleepy, then you can pay attention more to the in-breath of the in-breath and send the oxygen to the brain. 그래서 이제 졸음이 느껴진다면 이제 들숨에 더 주의를 기울이시고 뇌에 산소를 공급하시면 됩니다. You can imagine that the breath is just like a stream of light, and it penetrates into the brain, every corner of the brain. 그래서 당신은 이제 호흡이 한 줄기 빛이라고 생각하시고 이것이 뇌의 모든 구석구석 다 닿는다라고 생각하시면 됩니다. You breathe in the light and at the same time relax your brain so that it penetrates into every nerves, every corner of the brain. 당신은 이제 빛을 들이시고 그래서 뇌를 동시에 이완하면서 그렇게 함으로써 이제 뇌의 신경세포 하나하나에 그것이 들어갈 수 있도록 해줍니다. It is relaxing and pleasant feeling. 이것은 이완되고 현재에 있는 느낌입니다. Just breathe in, bring the light into the brain, and breathe out, release all the stress or tiredness of the brain. 그래서 호흡을 들이쉬면서 빛을 뇌로 가져오시고
호흡을 내쉬면서 모든 스트레스나 피로감을 놓아버리세요. Try to appreciate or enjoy the healing of the light. 그래서 이제 그 빛을 회복시키는 그 성질을 즐기고 존중하도록 하세요. And let the body breathe itself. The body, if the body like to take a deeper breath, just let it do it. And if it want to take a shorter breath, just let it be. Let it do it. 그래서 이제 몸이 호흡하도 놔두시고 깊게 들이쉬고 싶어 하면 깊게 들이쉬게 놔두시고 짧게 들이쉬고 싶어 하면 짧게 들이쉬게 놔두세요. When we imagined that the breathing is a string of light, then we just step back and be a observer to this. 우리가 호흡이 한 줄기 빛이라고 상상할 때 우리는 한 발짝 물러서서 이제 관찰자가 됩니다. Just be a knower to the process of healing. 그래서 이 회복의 과정에 대해서 그저 아는 자가 되세요. Just simply know the process. We don't need to imagine with strong effort. Don't do it too forcefully. Just tell yourself the breath is light, and that's enough. 그래서 우리는 너무 이것을 억지로 할 필요가 없습니다. 그저 이제 호흡이 빛이라는 것을 그저 생각하시면 됩니다. Just give the breathing a positive meaning, and whether we can actually visualize the light is not important. 그래서 그저 호흡에 긍정적인 의미를 부여하세요. 그래서 우리가 그것을 시각화할 수 있는지는 중요하지 않습니다. And relax the brain as much as possible during the breathing. 그래서 호흡 중에 뇌를 최대한 이완하세요. Just let the brain take a complete rest in the stream of light. 그래서 뇌가 완전한 쉼을 가질 수 있도록 하세요. 그 빛 속에서 It is cool, it is peaceful. 이것은 시원하고 이것은 평화롭습니다. So we stay with the brain until the brain is quite relaxed. 그래서 뇌가 어느 정도 이완이 될 때까지 뇌에 머물러 계세요. When it is relaxed and awake, then we just leave it there and continue to take a rest. 그래서 이것이 이완돼 있고 깨어 있을 때 우리는 이것을 놔두고
지속해서 쉬러 갑니다. And then we can move our attention to another part of this person. 그러면 우리는 이제 우리 이 사람을 다른 부분으로 이제 주의를 돌릴 수 있습니다. It is at the center of our chest, the area of the heart chakra. 이것은 이제 우리의 가슴 중간입니다. 가슴 차크라의 위치입니다. When we pay attention to this area, use our feeling, just like what we did when we feel our anger or other kinds of emotions. 그래서 우리가 이것에 주의를 기울이면 우리는 우리가 화가 나거나 다른 어떤 감정이 올라올 때처럼 그것을 느낄 수 있습니다. It is not completely physical position. 이것은 완전히 물리적인 곳이 아닙니다. Feel this area. Is there any stress or feeling of tightness, heaviness? 그래서 이 부분을 느껴보세요. 여기에 어떤 스트레스나 이제 무거운 느낌이나 그런 것이 있나요? These feelings are the stress of emotional stress. 이러한 느낌은 정서적인 스트레스입니다. If we have too much emotion in our daily life, then or we have some unsolved emotional conflict, then we'll feel stress in this area. 우리가 우리 일상생활에서 너무 많은 감정이 있거나 혹은 이제 어떤 갈등이 있을 때는 여기에 스트레스가 느껴집니다. Just let your heart open completely, just like open a door in your chest. 그래서 당신의 심장이 완전히 열리도록 하세요. 여기에 어떤 문이 열리도록 하세요. Open to all directions. 모든 방향으로 다 열려야 됩니다. Destroy the boundary of your heart. 그리고 당신의 심장을 이제 한계를 이제 없애버려야 됩니다. And release all the emotional stress inside, if there's any. 그리고 그 안에 그 어떤 정서적인 스트레스를 다 풀어버려야 됩니다. Just let the nature balance your heart. 그래서 자연이 당신의 심장을 균형 잡히게 만들게 하면 됩니다. We don't need to do anything. We just destroy the boundary in between you and the nature and let the nature work inside you. 우리는 아무것도 할 필요가 없습니다. 우리는 당신과 자연 사이에 경계를 없애버리고 자연이 당신을 치유하도록 놔두세요. Just like we open the doors and windows of a house and expose it to the air of the nature, then all the bad smells inside will disappear. 마치 우리가 집의 창문과 문을 열어서 자연의 이제 바람에게 노출시키면 모든 악취가 사라지는 것 같습니다. And your breathing just like the wind from the nature. Your breathing is just like the wind from the nature. 당신의 호흡은 이제 자연으로부터 오는 바람과 같습니다. And you can grant a positive meaning to your breathing. It brings a message of peace and harmony from the nature. 그리고 이제 당신은 당신의 호흡에 긍정적인 의미를 부여할 수 있습니다.
이것은 이제 자연으로부터 오는 좋은 메시지와 같습니다. And when you feel that your emotions is cleared, empty inside your heart, then we can try to cultivate such feeling of peace and harmony. 그리고 이제 당신의 정서가 다 이제 깨끗해졌을 때 당신은 이제 평화와 조화로운 마음을 키울 수 있습니다. Let the heart chakra breathe the air of peace and harmony. 그래서 가슴 차크라가 평화와 이제 조화로움의 바람을 이제 호흡할 수 있도록 해주세요. When I use the word heart, it means the area of the heart chakra is not the physical heart. 우리가 이제 제가 심장이라고 얘기할 때는 우리는 물리적인 심장의 자리를 얘기하는 것이 아닙니다. Just let the heart breathe itself. 그래서 이제 심장이 스스로 호흡할 수 있도록 놔두세요. And you are just a knower to this process. 그리고 당신은 그저 이 과정에 아는 자일 뿐입니다. So now, under the background of breathing, your brain is taking a rest and your heart is breathing in peace and harmony. 그래서 이제 호흡을 배경 위해서 뇌는 쉬고 있고 심장은 이제 숨을 쉬고 있습니다. And you are just a knower to this, but know it with content. 그리고 당신은 그저 이것에 대해서 아는 사람입니다. 만족스럽게 아세요. Everything works itself. The nature works inside you. You don't need to bother with it. 모든 것은 스스로 일어납니다. 자연은 당신 몸 안에서 일을 하고 있습니다. The mind just knows the breathing heart and feel the time passing. 그래서 마음은 이제 숨 쉬는 가슴을 알고 있습니다. 그리고 시간이 지나가도록 놔두세요. Just let everything happen. 그래서 모든 일이 그저 일어나도록 놔두세요. Everything happens in time. When time passes, everything passes away. 모든 것은 이제 시간 속에서 일어납니다. 모든 것은 시간이 지나면 지나갑니다. So we don't need to do anything. Just let it breathe. 그래서 우리는 아무것도 할 필요가 없습니다. 그저 이것을 호흡하도록 놔두세요. And be content to the present moment.
그리고 현재에 대해서 만족하세요. When our mind knows the present moment continuously, then we have the feeling of time passing. 그래서 우리 마음이 이제 현재를 지속적으로 알게 된다면 우리는 시간이 지나가는 느낌을 느낄 수 있습니다. It is effortless. Just let the time pass itself. 이것은 노력이 필요하지 않습니다. 그저 시간이 지나가도 놔두세요. And the mind, when feeling the time passes, it it is non-doing. 그리고 마음은 이제 시간이 지나가는 걸 느낄 때 이것은 아무것도 하고 있지 않습니다. Let the mind learn how to be non-doing. 그래서 마음이 어떻게 아무것도 하지 않는지를 배우도록 하세요. Because it is always doing something. It is always fabricating. 왜냐하면 이것은 항상 무엇을 하고 있습니다. 이것은 항상 무엇을 만들어내고 있습니다. And we seldom just stop doing and know. 그리고 우리는 이제 가끔 멈추고 이제 알게 됩니다. So now it's time to train our mind to do nothing. 그래서 지금은 이제 우리 마음이 아무것도 하지 않도록 훈련시키는 과정입니다. But know the time passing. 하지만 시간이 지나가는 것을 알고 있습니다. Everything is passing with time. 모든 것은 시간과 함께 흘러갑니다. Including your feeling of loving kindness, your knowing, everything is passing away with time. 모든 것은 시간과 함께 사라집니다. 당신의 자비 그리고 이제 등등 여러 가지 것들. No matter how good or bad feeling it is at this moment, everything completely pass away in the next moment. 그거는 것들은 다음 순간에 사라집니다. Now, this is the reality of impermanence. 이것이 이제 무상의 현실입니다. Open your mind, open your knowing to the reality. 그래서 현실에 대해서 당신의 마음을 열고 그리고 심장을 여세요. Just simply know without reacting, without doing anything to this. 그래서 그저 반응하지 않고 무엇을 하지 않는 상황에서 그저 알고 계세요. When the mind stop fabricating, then everything will be showing its original face to it. 그래서 마음이 이제 무언가를 만들어내는 것을 멈추게 되면 모든 것들이 다 이것의 본질적인 얼굴을 보여주게 됩니다. We can see everything actually is impermanent, suffering, and non-self. 그렇게 되면 우리는 모든 것이 무상하고
고통스럽고 그리고 무아라고 생각하게 됩니다. And if we can feel one of these three, we can observe one of these three, then we see the other two. 그래서 우리가 이 셋 중에 한 가지를 보게 된다면 우리는 그 나머지 두 가지도 같이 보게 됩니다. Impermanence is the inconstancy of everything. Everything is passing away, arising and passing away all the time. 무상은 이제 모든 것에 영원하지 않음을 의미합니다. 모든 것은 다 일어났다가 시간이 지나면 사라지게 됩니다. Your breathing and your knowing in the last moment has completely disappeared at this moment. 이미 지나간 순간에 당신의 호흡과 알아차림은 이제 완전히 사라졌습니다. 이 순간에는. And in the same way, the present being, the present world will be completely disappeared in the next moment. 똑같은 방식으로 이제 현재의 존재와 현재의 세상은 다음 순간에는 완전히 사라지게 됩니다. So we can find actually the world is flowing. 그래서 우리는 사실 세상이 흘러가고 있다는 것을 알게 됩니다. Just like a running river, we can't catch any water with our hand. 마치 이제 흘러가는 강물과 같습니다. 우리는 이제 어떤 강물도 손으로 잡을 수 없습니다. So just let our mind face to this reality. 그래서 우리 마음이 이 현재를 이제 직면할 수 있도록 해주세요. Just simply face to it without any judgment. 그래서 어떤 판단 없이 그것을 직면하세요. It is not about good or bad. It's not about optimistic or pessimistic. It is real. 이것은 좋은 것과 나쁜 것에 대한 것도 아니고 긍정적인 것과 부정적인 것에 대한 것도 아닙니다. 이것은 그저 현실입니다. Just let the mind watch in silence. 그래서 그저 마음이 고요 속에서 바라보도록 하세요. The breathing is flowing in front of you. 호흡은 당신 앞에서 흐르고 있습니다. Passing away every moment. 매 순간 사라지고 있습니다. The time is passing all the time, just in front of you. 시간은 항상 사라지고 있습니다. 당신 앞에서. And we know there's a time passing because we observe the changes of the breathing. 그래서 우리는 이제 호흡의 변화를 관찰함으로써 우리는 시간이 지나가는 것을 보게 됩니다. This is a lesson for the mind. 이것은 이제 마음에 위한 이제 어떤 교훈입니다.
no matter what you feel, just feel the time passing. 당신이 무엇을 느끼든지 간에 시간이 지나가는 것을 느껴보세요. We don't need to defend any feeling that we like. 우리는 우리가 좋아하는 그 어떤 느낌도 방어할 필요가 없습니다. Just let everything go. 그저 모든 것이 가도록 놔두세요. Okay, time's up for today. 네, 오늘은 시간이 여기까지입니다. So I'll ask the newer candidates first. 일단은 Okay. 이제 더 새로운 분들 먼저 얘기하겠습니다. Number 10. Hi. Yeah. How is it? Yeah, it was. I did meditation practice before, but I haven't done it for a long time. So coming back and practicing it again, it was quite challenging because I find myself having a lot of different thoughts and feelings coming, and then trying to focus back on my breathing again. It was a bit challenging. So can you follow the instruction? How many percent can you follow? Yes, Everything. I can follow. That's good. So when we do the meditation, we forget about the time. Just sit until the time ends. So and when we do the practice, we do it with relaxation. It's not a concentration game. It is relaxing our five hindrances, and then the mind is naturally unified. It is naturally one. We don't need to concentrate the mind into one. Our mind is scattered because of the five hindrances. When we can let go these five hindrances and they settle down themselves, then the mind is pure in itself. So this is a better approach to getting into the states. And when we do it from relaxation, the mind will not feel stressed. But if we do it from concentration, the mind is stressed because we are forcing the mind to do something. So you struggle. Right. But when we just know the present moment, relax the brain is to deal with the problem of agitation and sleepiness. When the brain takes enough rest, then it will cool down, it settle down itself. Then we will not have that much thought. And relaxing the heart chakra is about the emotion. It's about the sense of craving and ill will, the aversion. When the emotion is balanced, then we don't have some liking or disliking feeling. It is neutral. Then on this base, then the mind is awake. Then you can realize that it is not the five khandhas. The mind it is a knowing. Then it now it is ready for knowing the reality as it is. And this is the core part, the heart of Buddhism.
meditation is not just only about pacifying the mind, making it has no thoughts, but we use the mind, unify the mind to observe the reality. This is more important, because only by doing this we can learn from the phenomena, rather than just enjoy the peacefulness. If we are deluded to enjoy the feeling of peacefulness, we gain nothing, we learn nothing, because all this feeling is conditional, and when the meditation finishes, within hours, all these feelings will disappear. It's not something so treasurable, but we use the peace of mind to learn from the reality. This is more important. Even when we feel painful in knees, this is also a lesson. Just know it with a neutral mind, because good feeling or bad feeling, pain also passes away every moment in time. It is also an indicator for the mind to feel the passing of time. So such kind of practice can be done anytime, everywhere, in all kinds of activities. Even now, you can try to simply feel the time passing. When we are listening, the time is still passing, right? The whole universe is passing away at the background. So when we are knowing this, the mind is present. The mind is at the present moment, right? We don't need to do something more than this. Just simply feel the time passing. Then this is mindfulness, right? Just keep such practice in our daily life, and also in our sitting meditation. Okay. Yeah. Okay. And number 3. I liked your instructions, and also that you gave us some time where there was just silence, so we were with our mind ourselves. And yes, I find it a bit challenging today, because there was quite a lot of noise going on, and I couldn't really create a feeling of neutrality. Yeah, so you can observe the noise and observe the emotion, the reaction of the mind. All these phenomena are also passing away with time, right? So try to do it now. The noise is still there, and the reaction of the mind is still there. But even so, the time is passing away in the same way. So it is neutral. Nothing can stop the passing of time. And when we pay attention to this phenomena, the mind will be neutral, right? So this is the easiest way that I find to do the meditation. Everyone has the experience waiting for the time to pass, right? When we are waiting something, and if the mind is not doing anything, then actually this is mindfulness. But usually we are not satisfied with doing nothing. We always try to find some sense of pleasure. That's why we destroy our meditation. So just keep feeling the time passing with the mind, with a non-doing mind or content mind. Why we can't be content to this? It can be pleasurable, right? Because when the mind is doing nothing, has no craving, no wants, it is in itself content. The mind is not content because of the wants. It is the wants makes our mind suffered. But when we can free from the want temporarily, then the mind is content in itself. Just simply do nothing and feel the time passing. Okay, and whatever when we in daily life, doing the same way, because all our life activities happens in this background of impermanence, right? Just feel this.
Okay. Thank you. Yeah. And okay, Alexandra. Oh, sorry, I speak your name. It was the mind was really enjoying your instructions because it was not pleasant, but it was relieving in some way. It could look at things that were happening in the body and outside and in the mind. It had some thoughts, but mostly, even if it's after lunch, it was not sleepy, it was awake. And I think that the pleasantness is connected with the awakeness of the mind. Yeah. When we can know the present moment, then we can feel the time passing. Once we are away from the present moment, then the time just disappears, right? We are in the past or in the future, in the world of feelings, concepts. We have no time. But when we are still in the reality, we feel the passing of time. It is that simple. This is the nature of the universe, nature of everything. This is the impermanence. When we feel the time, actually we feel the changes. Something is changing in our senses, right? In our sensual experience. Otherwise, we don't have such concept of time passing. So when we can feel the time passing. This is the nature of impermanence. Just feel this and let the mind face directly to this. We don't need to judge anything. Just feel this. Observe this in silence. Let the mind learn from his class. So all the feelings are passing away in the time, in the impermanence, right? Including the feeling of sleepiness. When we can suddenly realize the time passing, the present moment, then all the past sleepiness disappears. Sometimes when the mindfulness suddenly awake, suddenly wake up, then all the past simply disappear. So just train the mind in this way. Okay. And your friend and no number because and I can't speak your name. Okay. Yeah. Your voice is a little bit too soft. Yeah. It's too far away. Yeah. Today it was quite clear that there was a lot of pain in the heart area. Not the usual pain that is like connected to like present emotional feelings, but there was like a very tense feeling in the chest that was quite strong. But the mind was quite just aware of it. It was not upset, or it was quite steady. And this feeling was like coming and going, and yeah, this is what I said. It's all about emotion. So it is good that they can manifest themselves to us. Then we just face it with acceptance. Acceptance is a form of loving kindness. Only the love can heal ourselves. If we resist, this is a form of aversion. You simply makes the problem more serious. Simply know it and accept their presence. And when we do this, then the energy of emotion will be gradually released. And then we can help the mind to recover with cultivating the feeling of peace and harmony in the heart. This will recharge our heart.
make us stronger, make the heart stronger. And it is good if we can spend more time to cultivate such feeling in the heart, and you keep our emotion stable and also strong. We also need a positive emotion. It is because this is the energy of life. Otherwise, we don't want to do anything. If our mind is positive and energetic, then we naturally try to do something positive. Naturally, we speak in positive way and act in positive way, think in positive way. This is real. It is very true. So when we find everything is negative to us, try to look at your heart. It is here that has the problem. If we can always keep the feeling of peace and harmony in this area, then you'll find the world is completely different. Any response? No, I really listen to what you said, because I find that, I mean, sometimes when listening, it's like more a general feeling, but I felt what you were talking about now. It's really reflecting in my life right now. So I was just quite aware of what you were saying. So, yeah. Good. So you can use the same attitude towards your own emotion, to your own heart. Yeah, you just be your own psychologist. Just listen to it. Give concern to it, and it is that simple. And if we pay positive attention to it, then you become positive, because it is nothing more than the accumulation of our past way of attention. Our way of attention cultivates the mind, right? When we look at it in a positive way, then it becomes positive. When we look at it in a negative way, then it becomes negative. The mind is nothing. It's just a gross accumulation of our behaviors and our the way of thinking, speaking, and acting. It is non-self. It is not something real, solid. It's just a gross of our past experience. So we know it is like this, then we try to give it a good condition, cultivate in a good way. Okay, be happy. Okay, and the Koreans, Yu Kyung. The Koreans are too bored. They need translation. Okay. How is it? 오늘도 뇌와 가슴이 이완되고 아주 시원하고 밝고 오늘 영상이 그랬어요. Today, her brain and her heart was relaxed, and it was bright and cool. 호흡이 미세해서 따라가면서 시간의 흐름으로 그냥 관찰했어요. The breathing was subtle, so with the passage of time, she just looked at it. 그리고 이번 주는 마음 관찰을 보면서 제가 하는 그런 게 올라오는 것들이 보면서 좀 많이 그러니까 모르던 것을 알게 돼서 흥미를 많이 느꼈어요. 마음 올라오는 것들에 대해서. So she was doing a lot of awareness of the mind training, and it was very interesting because she knew things that she didn't know before. 그냥 아무 일도 없는데 그냥 마음이 다
일을 저지르고 있더라고요. And she realized that nothing has ever happened, but her mind was making things happen. 그런데 이제 무상으로 봐서 모든 것이 그냥 흘러간다고 하지만 그렇게 자꾸 마음을 보다 보니까 그러니까 부끄럽고 많은 잘못을 한 이제 몇몇 큰 것들이 있잖아요. 그래서 아자니에게 이제 그 마음이 너무 부끄럽고 잘못한 상처도 많이 주고, 그러니까 지금은 만날 수 없는 사람들한테 잘못한 것들이 이제 마음으로 한 것들을 보면서 무상이라 그냥 흘러가는 거라고 보지만은 그것이 너무 마음에 조금 깊게 남아서 그럴 땐 어떻게 해야 되는지 여쭤봐줬으면 좋겠어요. She understands impermanence, but when she this week she was thinking a lot about the things that she has done wrong, and she has done some wrong to people that she can't even see right now. So she wants to know what to do about it. You know, everyone has done a lot of wrong things. So they are already gone. 모든 사람들은 이제 굉장히 잘못된 행동들을 많이 했습니다. 하지만 그것들은 다 지나간 것입니다. So it is not something special or worth to be guilty. Everything is passing away like this. No one can be perfect. 그래서 이것은 뭔가 특별한 것이거나 이제 죄책감을 가질 만한 것이 아닙니다. 모든 것들은 다 이렇게 지나가고 있고 그것에 대해서 보내야 됩니다. Even the Arahants has done something wrong in the past. 아라한들조차도 과거에 잘못된 행동을 한 적이 많습니다. The famous example is Angulimala, who killed 999 persons before he attained arahantship. 예를 들어서 가장 유명한 앙굴리말라는 분은 이제 아라한이 되기 전에 999명의 사람을 죽였습니다. So if we understand impermanence and we understand that everything, good or bad, is passing away in the same way. 우리가 이제 무상을 이해하게 된다면 이제 모든 것, 좋은 것과 나쁜 것 둘 다 이제 지나가고 있다는 것을 알고 있어야 됩니다. And the way to heal our past wound is not to be guilty about it. 그래서 이제 우리의 지나간 이제 상처를 회복하는 방법은 이제 그것에 대해서 죄책감을 가지지 않는 것입니다. Because guilty is also a kind of blaming ourselves, is kind of aversion. 왜냐면 이제 죄책감도 이제 스스로를 비난하는 분심입니다. But only love can cure the aversion. 그리고 이제 사랑만이 이제 분심을 치유할 수 있습니다. You should accept your past self. You should love your past self. 당신은 이제 과거의 자신을 수용하고 사랑해야 됩니다. Don't let your past be your burden. 그래서 이제 당신의 과거가 이제 당신의 짐이 되지 않게 하세요. But let it be the fertilizer for you to grow. 하지만 이것이 이제 당신이 성장할 수 있는 걸음이 되도록 하세요. So you should thank to your wrongdoings in the past. 그래서 이제 과거에 잘못한 것들에 대해서 감사해야 됩니다. But when I say this, doesn't mean that I encourage you to do something wrong at the present. 제가 이 얘기를 할 때는 이제 현재 나쁜 일을 하라는 것이 아닙니다. We should thank to our past because all these cultivate the present self. 왜냐면 우리는 이제 과거에 대해서 감사해야 되는 이유는 이제 현재의 나를 성장시키는 데 도움이 되기 때문입니다. If we take it positively, then all the wrongdoings can be our teacher. 우리가 이것을 긍정적으로 받아들인다면 우리가 했던 모든 잘못된 행동들이 우리의 선생님이 될 수 있습니다. If we can accept our past wrongdoing, then the problem is no longer there.
우리가 이제 우리의 과거의 잘못된 것들을 수용할 수 있게 된다면 이제 문제는 더 이상 없습니다. Just simply let it go with the time. 그저 이제 시간 속에서 이제 가도록 놔두세요. The time is neutral. The nature is neutral. 시간은 중립적입니다. 그리고 자연도 중립적입니다. We learn from the good and from the bad for going beyond the good and the bad. 우리는 이제 좋은 것과 나쁜 것으로부터 배웁니다. 그 좋은 것과 나쁜 것을 넘어섭니다. We cultivate the good to serve as a base for us to go beyond the good and bad. 우리는 이제 우리는 좋은 것을 키워서 이제 좋고 나쁜 것을 넘어서는 경지로 가려고 합니다. Just let go with bravery. 그래서 용기를 가지고 놓아버리세요. And yes, yeah, no number. I cannot call your name. Okay. 저는 오늘 명상을 하는데 오늘 제가 좀 운전을 좀 많이 해가지고 많이 피곤했습니다. 피곤해서 졸음이 오기도 했지만 제가 그 졸음을 좀 보면서 그걸 내려놓고 오늘 좀 뭐랄까 그러니까 마음이 좀 평안하게 많이 좀 그렇게 됐던 것 같습니다. He drove too much today. He drove too much today, and today he was tired, so he was sleeping a little bit, but his heart was very peaceful towards the end. So if we know that the body is quite tired, so in the meditation, you can pay more attention to the stage of relaxing the brain. 그래서 이제 몸이 굉장히 피곤하다는 걸 느낄 때 이제 이완하는 그 단계에서 좀 더 집중하면 됩니다. The tiredness is in the body, but the feeling of tiredness is in the brain. 피로는 이제 몸에 있지만 피로의 느낌은 뇌에 있습니다. And our resistance against the tiredness is in the mind. 그리고 이제 우리의 피곤함에 대한 저항은 마음에 있습니다. Actually, there are different layers in the same phenomenon. 그래서 사실 그것들은 이제 같은 현상에 대한 다른 이제 층위입니다. The body doesn't complain. 몸은 이제 불평하지 않습니다. Right? Because when it sits here and taking rest, nothing is recovered already. 왜냐면 이제 우리가 여기 앉아서 이제 쉬고 있으면 이것은 이미 회복됐기 때문입니다. The brain may complain, but not that much. 뇌는 이제 불평할 수 있지만 그렇게 많이 하진 않습니다. If it is tired, then just let it take a rest in the breathing. 이것이 피곤하다면 호흡 속에서 이게 쉬도록 그저 놔두세요. And you find that it doesn't take too long to recover. 그리고 이것이 회복되는데 그렇게 오래 걸리지 않는다는 것을 알 것입니다. But the biggest problem is in the mind. 그리고 가장 큰 문제는 이제 마음에 있습니다. The mind doesn't like the feeling of tiredness. 왜냐면 마음은 이제 피곤한 느낌을 좋아하지 않습니다. Right? So this may last for a much longer time. 그래서 이것은 좀 더 길게 지속될 수 있습니다. So learn to let go the past. Learn to open the mind. Accept the present. 그래서 이제 과거를 놓아버리시고 이제 마음을 열고 현재를 받아들이도록 배워보세요. And you find that actually the problem is not that big. 그렇게 되면 사실 문제가 그렇게 크지 않다는 것을 알게 될 것입니다. 감사합니다. 사도. Okay, number 8. You're not quite used to the numbers.
Okay. 오늘 제가 너무 피곤해서 그런가 자꾸 졸아서 졸다가 스님 말씀 들리다가 졸다가 그렇게 시간이 지나가 버렸어요. She thinks it's because she was very tired today. She was sleeping and listening to your guide and sleeping, and then the time was over. So you slept all the time? 그래서 계속 주무셨나요? 아니, 진짜 깼다가 다시 들렸다가 깼다가 들렸다가 계속 그랬어요. She is sleeping and awake, and she is sleeping and awake. 스님 시간이 지나가는 게 느껴지냐고 알겠냐고 그러는데 알겠더라고요. She could feel the time passing when you said it. Yeah, actually, I saw your face shows quite well. You're peaceful. 사실 제가 이제 얼굴을 봤는데 굉장히 평온해 보였습니다. 평온하게 자고 있었나 봐요. She was peacefully sleeping. It doesn't matter if we can still feel the time passing. That means we are present. 중요하지 않습니다. 우리가 그래도 시간이 지나가는 것을 느낄 수 있다면 우리는 현재에 있습니다. If we are deluded in the sleepiness, we can't feel the time passing. It is dreaming. 우리가 이제 졸음에 빠져 있다면 우리는 시간이 지나가는 것을 느낄 수 없습니다. If you can sleep and at the same time knowing you are sleeping, the time is passing, then you are mindful. 우리가 이제 잠을 자고 있고, 잠을 자고 있다는 것을 알면서 시간이 지나고 있다는 걸 알면, 그러면 알아차리고 있는 것입니다. It doesn't matter, no matter good or bad. So now the meditation is continuing. 그래서 이제 이것이 좋고 나쁜 것은 중요하지 않고 명상이 지속되고 있다는 것을 얘기합니다. Do you understand? Okay. The time is still passing. 그래서 시간이 아직도 지나가고 있습니다. So actually we can meditate until the end of the world. 사실 우리는 이제 세계가 끝날 때까지 명상할 수 있습니다. It is a long, long meditation. 이것은 굉장히 긴 명상입니다. So just we got our life. The whole life is a meditation. 그래서 이제 우리의 삶 전체를 다 명상이라고 생각하세요. There's no boundary between meditation and non-meditation. 명상과 명상의 경계는 없습니다. The mind accumulate from your experience. It is nothing more than this. 마음은 이제 당신의 경험을 통해서 이제 성장할 수 있습니다. Live in a mindful way, and that's enough for this life. 그래서 알아차리는 방식으로 산다면 그것은 이번 생도 충분합니다. Otherwise, what are we looking for? Something more than this? 사실 우리가 이것보다 더 나은 것을 찾길 원하는 건 아닙니다. If the mind is peaceful, if the mind is content to the present moment, then this is happiness. 마음이 평화롭고 이제 현재에 대해서 만족하고 있다면 이것이 행복입니다. The external beings, including things and persons, can never make our mind content in the real sense. 그래서 외부적인 것들, 이제 뭐 물건이나 사람은 우리를 진정으로 만족스럽게 할 수 없습니다. Because the mind is content only when the mind is free from the wants. 왜냐하면 이제 마음은 원함으로부터 자유로울 때만이 만족스럽기 때문입니다. When we try to get something from external to fulfill our wants, and after that we create another want. Otherwise, we have no purpose to strive. 우리가 이제 어떤 외부적인 것으로부터 뭔가를 원함을 충족시키게 된다면 우리는 또 다른 어떤 원함을 만들어냅니다. 그렇지 않으면 우리는 어떤 의지가 없게 됩니다. And that means we need to create the wants continuously throughout the whole life.
그래서 그것은 이제 우리가 평생 동안 원하는 것을 끊임없이 만들어야 된다는 얘기가 됩니다. So this is suffering. 하지만 이것은 고통입니다. Why we don't let our mind to live in a content way? 왜 우리가 이제 삶을 이제 만족하는 방식으로 살지 않을까요? Just simply let go the wants and that's it. 그래서 이제 단순히 원하는 것을 놓아버리시고 그러면 됩니다. Feeling the time passing can be a pleasant experience. 그래서 시간이 지나가는 것을 느끼는 것은 굉장히 Yes, pleasant. 만족스러운 굉장히 만족스러운 경험일 수 있습니다. Right? So continue meditate now. 그래서 지금도 지속적으로 명상을 하세요. Okay. Thank you. And Karina? Oh, sorry. Number 9. Hello, Ajahn and everyone. Today, I think my meditation is going quite well. Follow with the instruction. I'm still, I don't know how to explain the experience there. Can find a peaceful while meditate. After that, it seems like I can see some thoughts arise, and I know, oh, okay, the thoughts arise, and then it subside. I just want to ask one question about this. Is this a kind of impermanent? Yes, of course, everything is impermanent. Actually, changes means impermanence. So during the meditation, whatever arise or disappear, we just need to observe. Yes. Is that? Yes. We detach the knowing and from everything else, and then we can see things without bias. Don't identify ourselves as anything. Then we are looking at the reality itself. Everything is passing away every moment, right? There must be some changing. Even when there's no breathing, for example, the breathing stops. There's no changing in the breathing, but there's still the changing in the knowing. Knowing is kind of wave-like energy. Right? When we are knowing the present moment, knowing that there's no breathing, the knowing is changing. Right? It is passing away with time. It is a brainwave, actually. We always have brainwave, even in the jhanas. Otherwise, we are dead. So there must be something changing in this 5 khandhas all the time. So we can feel the time passing all the time. So, Ajahn, is this the thing that during meditation when we find the peacefulness, and is this the things that we need to observe, the impermanent, the changes, until the heart really understand the truth? And just let the mind accept the reality, so that it let goes. When they accept the reality, then it lets go the attachment to ego. There's nothing that can be self. We can own nothing. Everything is changing. Nothing is static. Nothing can be held in our hand. Right? This is the reality. But our mind cannot accept this because it's still attaching too strong to the ego. But we just show the reality to it, and we just let it learn itself. So, Ajahn, can I say that if it's through learning, right, we cannot control that how soon we are able to know the truth? Yeah. If it is controllable, then it is not non-self. Non-self means uncontrollable. Everything. It's not under our control, right?
So this our life is the cultivation of this mind, not me, not you. It is the mind cultivating, and not you. But How about we just help its cultivation in a right way, show the reality to it. okay? So this is during the meditation. How about how we put into our daily life? Like even Same. just now when how do Actually, we recognize? yeah, actually, as I said, the life is a meditation, right? Peacefulness or not peacefulness, it's just the changes in the mental states. But it doesn't mean that we finish meditation when we are not peaceful, right? Just feel, no matter what you are doing, no matter what you are in, just feel the time passing. The world still continuing, the knowing is still continuing. Then we are meditating. I found a bit it's not easy to strike a balance, especially in the daily life. Just try to do it now. Can you feel the Yeah, time I'm passing aware. now? Yeah, that's it. I can. Just make it more habitual to your mind. If we do this more often, then it will become a new habit. Then once we move, once we do something, once we speak something, we will naturally come back and feel the time passing. Yeah, understand. Yeah. Thank you, Ajahn. Okay. Sadhu. And number 2. 오늘 명상은 좀 생각이 별로 없는 상태에서 그 끝까지 좀 고요하게 잘 따라갔던 것 같아요. Today's meditation, she didn't have much to think about. Not a lot of thoughts, and 그리고 생각이 별로 없었고. 고요한 상태에서 현재에 머물면서 잘 따라갔던 것 같다고. She was peaceful and present, so it was easy to follow. Yeah. 근데 그 전체적인 과정 중에서 제일 조금 이제 덜 잘 됐던 부분이 그 하트 차크라 그 완전히 여는 이제 그게 좀 충분하게 잘 안 되는 것 같아요, 느낌에. 그 마음속에 이제 가슴 어떤 느낌은 과거보다 조금 더 잘 느껴지는데 여기가 완전히 열렸다는 느낌은 안 들고 애를 써서 열려고 하는데 잘 안 열리는 것 같은 느낌이 좀 들었어요. The most difficult part of the meditation was about the heart chakra. She could feel the emotions better than before, but she can't completely open her heart chakra. 이제 두 번째 평소에 좀 무슨 강렬한 느낌이 올라올 때 여기를 느껴보려고 좀 노력을 했더니 조금 더 잘 느껴지긴 하는데, 그래서 일상생활에서 계속 이제 이 하트 차크라에다가 마음을 두면 좀 더 나아질 건지에 대해서 좀 이렇게 물어봐 줬으면 좋을 것 같아요. So whenever she feels strong emotions during the week, she tries to see her heart. So it's helpful somehow. But she wants to know what she should do to improve. Be brave to surrender our boundary. 우리의 이제 경계를 사라지게 하는 것에 대해서 용기를 가지세요. This is the keyword. Be brave. That's it. 이게 핵심 단어입니다. 용기를 가지세요. And after doing this, after we can do this, actually we find that it's not that difficult. 그리고 우리가 이것을 하고 나서는 사실 이게 어렵지 않다는 것을 알게 됩니다. And you can even find it content satisfactory. 그리고 이거 당신은 이것을 만족스럽거나 그렇게 느낄 수도 있습니다. If we don't need to wear our armor, then it is
free, it is very easeful. 우리가 갑옷을 입을 필요가 없다면 이것은 자유롭고 이것은 편안합니다. Just give up everything, surrender to the nature. 그래서 모든 것을 포기하시고 자연에게 맡기세요. Accept whatever it is. It is real. It's not about good or bad, but it is real. 그래서 무엇이든지 이제 그 있는 그대로 이것을 받아들이고 이것은 좋고 나쁜 것이 아니라 현실적인 것입니다. Just be a friendly observer to your own heart. 그래서 당신의 이제 가슴에 대해서 이제 친근한 이제 관찰자가 되세요. As I said, actually, what we need to do is just to accept. 사실 제가 저번에도 말씀드렸듯이 이제 우리가 해야 되는 것은 그저 수용하는 것입니다. Acceptance is a form of loving kindness. 수용이라는 것은 자비의 한 모습입니다. And when the mind is gentle and soft, it is open naturally. 그리고 마음이 이제 부드럽고 이제 친절할 때 이것은 자연스럽게 열려 있습니다. 내 생각에는 이게 지금까지 부정적인 감정이 올라오면 많이 이제 없애거나 싸우려고 했기 때문에 잘 안 됐던 게 아닌가 그런 생각이 드는데 맞는지 한번 간단하게. She thinks that until now, when something unpleasant or negative emotions come up, she tried to fight it. So maybe that could be the reason. Yeah. This is a form of aversion. We repressing the emotions, and this is itself is kind of aversion. And it will accumulate the effect in our heart. 그래서 사실 이거는 어떤 종류의 분심인데 이제 이런 식으로 이제 어떤 정서에 대해서 분심이 계속 올라오면 이것은 우리 가슴에 쌓이게 됩니다. That's why when we need to arouse our old wounds in the mind, but when we are doing this, the more important is to face it with acceptance. 그래서 이제 우리가 오래된 상처를 이제 다시 올라오게 할 때 이렇게 해야 되는데 우리가 그거를 직면할 때 이제 수용하는 마음으로 직면해야 됩니다. It is this loving attitude heals ourselves, not simply remembering our memory. 그래서 이런 사랑스러운 이제 태도가 우리 자신을 치유하는 것이지 기억하는 것만이 다가 아닙니다. Right? Okay. So just accept yourself. This is very important. 그래서 스스로를 수용하세요. 이것은 굉장히 중요합니다. Why are you laughing? Someone is waving her hand. Okay. So next one, number 4. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 오늘 현재 깨어 있을 수 있었고 시간의 흐름을 잘 느낄 수 있었어요. 그러면서 So she could be present, awake at the present, and she could feel the time passing. 그리고 이렇게 아잔유께서 밝게 보시라 했는데 되게 밝고 그리고 이렇게 텅 빈 느낌이었는데 그냥 있는 그대로 받아들이니까 그 자연과 함께하는 느낌이었어요. 예. So you told her to be bright, and so she felt brightness and emptiness, and she felt she was with the nature.
Good. Your mind is very stable. It's easy for you to be peaceful and just observe the impermanent suffering and non-self. Just do it as a kind of normal life. 그래서 이제 굉장히 마음이 안정적이어서 잘 되시는 것 같고, 그리고 이제 무상고부를 이제 보시면 돼요. As an, what did you say about the normal life? Sorry. Just make it as your normal life. 이것을 이제 본인의 이제 정상적인 삶으로 만드세요. Just live and live at the present and forget the practice. 그래서 이제 현재 살고 계시면서 수행을 잊어버리세요. Because life is a practice. If we know how to live, then we know how to practice. 삶은 이제 수행입니다. 우리가 어떻게 사는지를 알게 되면은 어떻게 수행해야 되는지도 알게 됩니다. Just do it with ease. 이것을 편안한 마음으로 하세요. And our precepts, samadhi and wisdom will combine together. 그리고 우리 이제 개정해 세 가지가 이제 다시 같이 합쳐질 것입니다. And meditation becomes automatic. 그럼 명상은 자동적으로 됩니다. Okay. Good. Okay, one more question. 그리고 저도 일주일 동안 이제 올해 지금 한국이 명절이에요. 그래서 저도 이제 며느리 입장에서 며느리고 딸이고 그 입장에서 이제 그 명절 음식을 해야 되는데 코로나이다 보니까 다들 안 하기도 하고 또 하는 사람도 있고 그런데 저희는 하게 되었어요. 근데 예전 같은 경우에는 왜 나만 해야 되나? 왜 내가 해야 되나? 분노와 하도 올라오고 하면서도 그랬는데 요즘에는 그냥 수행을 하면서 마음이 편안하면서 그냥 알아차리만 하게 되고 그냥 그 자비의 마음으로 그냥 이렇게 보내게 되더라고요. 그래서 아잔유 덕분에 지혜롭게 명절을 잘 보낼 수 있었던 것 같아요. 네. This is whatever the holiday, like the Chinese New Year holidays. So it's and before she when she had to make a lot of food, she felt angry because no one else is doing it and she's doing it all by herself. And this why time, me? Why always me? yeah, exactly. So, but this time she didn't feel anger. She was peaceful and she could be. I think she was content because of your teachings. It is a meditation when we are preparing the food. 우리가 이제 음식 준비를 할 때는 이것은 명상입니다. So when we think in this way, all the problems disappeared. 우리가 이런 식으로 생각한다면 이제 모든 문제가 사라집니다. Just feel the time passing when you were cutting the fish, when you were cooking everything. 그래서 이제 뭐 생선을 자르거나 이제 요리를 할 때 시간이 지나가는 것을 느껴보세요. 모든 일을 하든지 간에. Right. 네. So actually, it is our view, our perspective decides what is good and what is bad. 사실 이것은 이제 우리의 관점이나 이제 이런 것들이 뭐가 좋고 나쁜지를 결정합니다. Our view can change the world. 우리의 관점은 세상을 바꿀 수도 있습니다. Don't underestimate this attitude of the mind. 그래서 이 마음의 이제 태도를 절대 과소평가하지 마세요. When we take it positively, then it is positive. When we think that breathing has positive energy, then the breathing can heal your body.
우리가 이제 긍정적으로 생각하면은 그러니까 뭐 무엇이든지 긍정적인 것이 되고 마치 이제 우리 호흡이 긍정적인 에너지를 가지고 있다고 생각하면 이것이 우리 몸을 치유할 수 있는 것 같습니다. Okay. If you believe that cooking is enjoyment for you, then you'll be so happy when you're cooking. 그래서 이제 요리가 이제 즐거운 일이라고 생각하게 되면 이제 요리를 할 때 행복할 것입니다. And if you believe that meditation is a torture for you, then it is so painful when you need to sit. 그리고 이제 명상이 이제 고문이라고 생각한다면 이제 앉을 때마다 굉장히 힘들 것입니다. The mind makes everything. 마음은 모든 것을 만들어냅니다. Okay. 예. And number 7, do you want to report now or afterward? I do not have very special question though. Okay. Yeah. Never mind. No, I just want to say that I try not to attach to the change I feel. I mean, I always compare what I have changed this week compared to last week, and I could follow your instruction more today, but I try not to attach, what I approve or what I not approve. Improve. Yeah, because everything is passing away every moment. Every moment is a new life. So we start ourselves every moment. Just forget the past. No matter how good you have done in the meditation, it is no longer present now, right? Just forget it and do the present. If we do something good in the past, then we'll feel happy in the present. If we do something good at the present, then we'll feel happy in the future. This is the law of nature. If we want to end the suffering, we need to cultivate the cause of ending the suffering. Just do it every moment. Okay. I could not follow the last part about you said that just cultivate. If we want something to happen, we need to cultivate the cause of it, right? Yes. If we want to end the suffering, so we need to cultivate the cause and conditions for ending the suffering. Nothing happens automatically. Nothing happens by chance. So practicing, observing the precepts, practicing meditation and reflection on Dhamma is the way to end the suffering. The Eightfold Path is the path leading us from the suffering. So just do it whenever we remember. Just feel the present moment, feel the time passing. It's not that difficult. Just make it simple. The simplest way is to feel the time passing, no matter what you are doing, including now, right? Yes. Okay. Yes. Do you want to translate? Yes, you can. Yes. Okay. 제가 오늘 그냥 잠시 특별한 질문은 없고 그냥 오늘은 하면서 조금 지난주보다 조금 나아진 것들이 있었는데 그걸 하면서 그러니까 지난주보다 뭐가 나아졌지 이런 거에 대해서 좀 덜 집착하게 됐다고 그렇게 말씀을 드렸고 그래서 거기에 대해서 스님이 모든 것이 바뀌고 사실 모든 것은 새로운 것이나 마찬가지이기 때문에 그냥 시간이 지나가는 걸 느끼라고 하셨어요. 그래서 과거에 내가 지난번에 명상을 좀 더 잘했지 이 자체도 잊어버리고 그렇게 하라고 하셨고 뒤에 부분 조금 제가 이해를 잘 못해서 다시 여쭤보긴 했는데 그렇게 해도 다 이해를 한 것 같지는 않아요. 그래서 어쨌든
그러니까 왜 이렇게 뭐 생겨나는지에 대해서 조금 더 이제 생각을 해보고 이 모든 것이 어쨌든 우연히 생기는 게 아니라고 말씀을 해주셨거든요. 그래서 현실을 더 느끼고 단순하게 만들어서 시간이 지나가는 걸 느껴야 된다. 네, 그 정도로. 네, 좀 일부는 네, 다 이해를 못했던 것 같아요. 네. Yes. Okay. And then the host. Okay. During today's meditation, well, like this week, I was just, like wasting my time most of the time. So, and I wasn't meditating, enough. So, but like I was sick of myself. So I needed some kind of, instruction, meditative instruction. And I think I got it today. And I felt, myself as this, huge ball of defilements during meditation. Same for everyone. But like an evil huge ball of defilements, and there I was keep on making these causes for like the future effects. I kind of felt like my mind was constantly creating something, trying to do something, and it was causing something all the time. And it was nice to see myself, my mind detach from the ball of defilements. So yeah, and it was nice, and I felt finally free from my defilements a little bit, because I had some like what do you call this, space in between the defilements and my mind. So yeah, and I think it was very nice, because like I was starting to justify my defilements because I was too like engrossed in them during my week. So it was nice to just like detach. Okay, about detachment, I want to remind every one of you the right way to detach happens in the neutral mind. But if our mind is negative, that is not detachment, that is aversion, it's a refusal, denial, it is aversion. But when our mind is neutral, we can accept good and bad. Then on this base, the mind can detach. Okay. So this is very important when we want to detach from the ego. Then we need to cultivate the mind to be neutral. That's why we need the samatha. It's to cultivate a neutral and stable mind. If our mind is still negative, it's aversive, we feel that this is detachment. Actually, it's kind of denial. We don't want to have it, right? This is vipawa tanha. It's the craving for non-being, non-becoming. Okay. Translation. Do you want me to try? Okay. 이게 오늘 명상에 대해서 Yes. 먼저 말씀드렸는데, 이제 제가 이제 이번 연휴라서 명상도 열심히 안 하고, 그러니까 점점 상태 안 좋아지는 거예요. 그래서 나 자신으로부터 이제 도망치고 싶다, 구원받고 싶다, 약간 그런 생각하고 있었는데, 오늘 좀 구원을 받은 것 같고, 이제 그래서 이제 뭔가 이제 이렇게 갑자기 제가 확 보였는데, 이제 뭔가 번뇌의 덩어리가 돼서 막 이제 굴러가면서 막 원인을 만들어서 막 결과가 생기고, 뭔가 계속 또 그 끝도 없이 뭔가가 생겨나는 그런 상태인 것 같았는데, 예전에는 하도 명상 안 하고 있다 보니까 이제 그거를 막 정당화시키는 어떤 상태로 계속 또 진입하고 있었는데, 이제 거기서 이제 약간 이렇게 거리가 생기다 보니까 이게 좀 약간 자유로운 것 같고, 이렇게 편안한 것 같고 그랬는데, 아자님께서 이제 우리가 이렇게 거리가 생긴다는 것은 이제 싫어하는 마음이 있어서 자기 자아로부터 거리가 생기는 것이 아니라, 이제
중립적인 마음의 상태가 됐을 때 그게 제대로 된 거리가 생기는 거다라고 말씀하시면서 그래서 우리가 그런 중립적인 마음을 키우기 위해서 우리가 사마타 수행을 하는 거다라고 말씀하셨어요. Okay. Yeah, and maybe last question probably is that Okay. I listen to a lot of music instead of meditating this week, and I realized when I actually meditated this today, like earlier, and I realized that my heart was agitated, like my real heart. That part was very agitated because of the emotions, the flood of emotions that's coming from listening to music, and I felt like it was agitated and exhausted, kind of exhausted because like your heart is exhausted after running. So yeah, that's what I felt, and I felt a lot of liking and disliking emotions this week, and as always, and I really wanted to be neutral all the time. So I went on Facebook and listened to the Dhamma talk from Thailand, from your monastery, and started meditating, and I felt very like I think I felt happy, like somehow like piti. Probably. So that's, and I felt, oh yeah, I don't need to have this and I don't need to have that. Like I finally could be free and felt a little bit holy. So yeah, it was a very interesting experience, and yeah. So and yeah. We need to learn from this. Actually, the mind is so impermanent. Even at this moment, we feel that meditation, Dhamma practice is good for us in a real sense. But for after some time, we forget this. Then the defilement will control us again. This is natural. So we just know that the mind is like this. It happens not under our control. Because it's working according to the condition. When we condition in a good way, then it develops, cultivates in a good way. When we give a bad condition to it, then it develops in a bad way. It is like this. So don't be heedless. Whenever we remember, just come back to the present moment. Come back to the mindfulness, and do it with ease. Because a right mindfulness should never be combined with negative emotion, negative mind, right? So we do the practice with ease. Just simply feel the time passing. We don't judge everything, but we simply know. This is making the mind neutral. Just whatever we're doing, just now know that this person is doing, it is changing, the time is flowing like this, and the mind will naturally be more and more peaceful with the continuity of mindfulness. This is a natural result. It's mindfulness is a wholesome Dhamma, and when it develops itself, it becomes samadhi. The mind becomes peaceful. But we don't look for the peacefulness. We just be mindful at the present, and do it with an empty mind, with a neutral mind. So feeling the time passing is the neutral way and the easiest way to make the mindfulness happen, right? So feeling the time passing can make my mind neutral. Yes, just try. Just try. If it doesn't happen, you can report to me next time. Okay. 이번에는 좀 이렇게 두 가지 질문 섞어서 해가지고 좀 행설수했는데, 이게 뭐 이제 명상 안 하고 계속 음악만 듣다 보니까 이제 정서적인 그 입력이 많아지셔서 이제 오늘 아침에 명상 해보니까 뭔가 심장이 너무 이렇게 업돼 있는 거예요.
약간 좀 긴장이 됐고, 그래서 이제 마치 이제 어떤 달리기를 하고 온 것처럼 뭔가 이게 흥분돼 있는 상태였는데, 이제 명상을 하면서 이제 뭐, 좋고 싫은 마음 이런 것도 정말 없애고 싶고 하면서 그 페이스북에 여기 사원 페이스북에 있는 동영상을 가지고 이제 틀어서 명상했는데, 되게 이제 뭔가 성스러운 느낌도 들고 이제 되게 기분이 좋았어요. 그런데 이제 뭐 그랬다라고 아전님께 얘기를 들었는데, 아전님가 그런 식으로 이제 우리가 이제 수행에 있어서 약간 이제 그걸 놓치면 안 된다. 그 긴장을 놓치면 안 되고 꾸준히 계속 해야 되고, 그리고 우리가 이제 평화로운 이제 마음을 가지고 싶으면은 일단은 뭐 시간이 지나가는 것만 느끼는 걸로만 해도 충분히 중립적인 마음의 상태에 들어갈 수 있다. 그래서 제가 그렇군요. 그랬더니 이제 해보면은 이렇게 알 거라고 말씀하셨어요. Okay. Okay. Yeah, and you know, like I kind of thought like me feeling holy, you know, like during meditation was because, you know, like I was listening to the Dharma talk from Thailand, and maybe you know, like the place had this this holiness of Ajahn Longpor or something. Okay, just know it and forget it. Okay. Because feeling doesn't make us enlightened, but the practice, mindfulness. Okay. 그래서 제가 마지막으로 이제 뭐 거기 태국에서 담마 토크 하는 거 틀었고 명상했더니 잘 된 거가 혹시 이제 거기가 좀 이렇게 롱포 덕분에 좀 성스러운 곳이어서 그렇지 않을까 했더니 그런 느낌이 든다 했더니 아전님께서 이제 느낌은 중요하지 않기 때문에 그냥 수행하시면 된다고 하셨습니다. Okay, maybe. Yeah, I'm done. Okay. So the following just open for everyone who want to ask something or to share something. You can raise your hand.